මම ගඩොල් නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්නේ. I'm going to produce bricks. ඔයාට මුදල් තියෙනවද ඒ සඳහා? Do you have money for that? මගේ ළඟ යම් මුදලක් තියෙනවා. I have some money. ඒක ඇතිද? Is that enough? මම එහෙම හිතන්නේ. I don't think so. ඔයාට ණයක් ගන්න වෙනවද? Do you have to take a loan? ඔව්, මට ණයක් ගන්න වෙනවා. Yes, I have to take a loan. ඔයා කොච්චර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? How much do you expect to take? මට බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා ඒ ගැන. I have to discuss with the bank about that. බබා අඬනවා. The baby is crying. ඔහුට බඩගිනි වෙන්න ඇති. Maybe he is hungry. ඔහුගේ මව ගෙදර නෑ. His mother is not at home. බබා අඬනවද? Is the baby crying? ඔව්, ඔහු අඬනවා. Yes, he is crying. ඔහුට වයස කීයද? How old is he? ඔහුට අවුරුද්දක් විතරයි. He is only 1 year old. ඔහු සුරතල් බබෙක්ද? Is he a cute baby? ඔව්, ඔහු සුරතල් බබෙක්. Yes, he is a cute baby. ඇයි ඔහු අඬන්නේ? Why is he crying? ඔහුට බඩගිනි වෙන්න ඇති. Maybe he is hungry. අපිට බැරිද ඔහුට කවන්න? Can't we feed him? අපි උත්සාහ කරමු. Let's try. ඔහුගේ මව ගෙදර නැද්ද? Isn't his mother at home? නෑ, ඇය ගෙදර නෑ. No, she is not at home. ඇය කොහෙද? Where is she? ඇය පොලට ගිහිල්ලා. She has gone to the fair. අද මට නිවාඩු දිනයක්. Today is a holiday for me. ඉතින් මම විවේකීව ඉන්නවා. So I am free. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙරළට යන්න හවසට. I hope to go to the beach in the evening. අද ඔයාට නිවාඩු දවසක්ද? Is today a holiday for you?
ඔව් අද මට නිවාඩු දිනයක්. Yes, today is a holiday for me. අද ඔයා වැඩට යන්නේ නැද්ද? Aren't you going to work today? නෑ අද මම වැඩට යන්නේ නෑ. No, I'm not going to work today. ඔයාද නිදහස්ද? Are you free today? ඔව් මම අද නිදහස්. Yes, I am free today. ඔයාද කාර්යබහුල නැද්ද? Aren't you busy today? නෑ මම අද කාර්යබහුල නෑ. No, I'm not busy today. ඔයා වෙරළට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? Do you hope to go to the beach? ඔව් මම වෙරළට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yes, I hope to go to the beach. කා සමගද ඔයා යන්නේ? With whom are you going there? මම යනවා මගේ මිතුරන් සමග. I'm going with my friends. කමල් වෛද්‍යවරයෙක්. Kamal is a doctor. ඔහු වැඩ කරනවා මහරෝහලේ. He works at the General Hospital. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. He has a car. කමල් වෛද්‍යවරයෙක්ද? Is Kamal a doctor? ඔව් කමල් වෛද්‍යවරයෙක්. Yes, Kamal is a doctor. කමල් ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයිද? Isn't Kamal a businessman? නෑ කමල් ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයි. No, Kamal isn't a businessman. ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does he work? ඔහු වැඩ කරන්නේ මහරෝහලේ. He works at the General Hospital.